Voilà. Il a retrouvé sa boîte, tout est bon. Toi, j'ai pas oublié que tu m'as soufflé dessus l'autre fois. Ah oui, on était au cirque là. Oui, je me souviens. Ah oui, avec l'autre qui sentait le fromage entre les orteils. Oui, 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 tout me revient. How could this happen? To Dribbles? Ah. To my home? Can't believe we had to rely on a stranger to save us. No offense.
Oui, 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 bien dans sa boîte et il entend tout cette fois. On te voit bien alors. With pleasure. These things have stayed interesting. Comme toujours, très belle musique. Easy. Et pendant ce temps, Astarion s'amuse bien. Never a dull moment. Who knew Vlaakith and Mistra would have so much in common? Both set on flinging their followers towards destruction without so much as deigning to justify it. Lae'zel's devotion is impressive, and if she's not careful, it will be fatal. Gods consider mortals like us a cheap token to trade in for their desired outcomes. At least in my experience. Pas tort. Oh. Des gardiens, ça c'est bien ça.
Justice endures, even in suffering. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. C'est clair que t'as l'air débordé. Et pourquoi t'es si occupé? I told Logan we didn't have enough to spare all the refugees. I knew it was a bad idea. Now I've got a dead priest to deal with as well. T'as pas l'air spécialement triste, hein? I'm not sad. I'm angry. He dedicated his life to the needy. It shouldn't have ended like this. One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Logan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. Par contre, il y a un détail qui me dérange. Non, ça c'est sûr. Here we go. J'ai changé sa coiffure parce qu'on dirait que mon armure a des cheveux et ça me dérange tout particulièrement. Quelque chose de plus court peut-être. Les cours que j'avais montrés.
Quand tu disais ça, tu parlais des cours? Ouais, je vais prendre ça pour le moment, ça change un peu. Avec le chignon derrière ou court? Le haut, ça reste pareil, donc... non. Bien. Ça faisait un moment que ça me dérangeait de voir des cheveux qui dépassent de l'armure. Ça va. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Il a changé, Sherlock Holmes, ça. Oh, pas la peine de vous excuser. Après, c'est un éléphant, c'est pas comme si on allait vraiment écouter ses arguments. Hein. I wouldn't go that far.
but the investigator is being particularly challenging right now. 2 people just died on temple grounds. Our High Priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Si vous trouvez que l'enquêtrice n'a pas bien fait son travail, je peux me pencher sur la question si vous voulez. Parce que si Sherlock ressemble à un éléphant, j'ose même pas imaginer qu'aurait la tête de Watson. Feel free to look around the temple. But fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Et où est-ce qu'elle est? Charessa's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. T'as une idée de ce que je devrais chercher? Oui. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. I really hope you find something. For all our sakes. T'inquiète, j'en fais du pâté de ton éléphant. Oui, oui, oui. Du pâté éléphant. C'est ici que les 3 corbeaux ils devraient être pour chanter N'avez-vous jamais vu voler un éléphant? Bah là, si. Cette vieille rêve, punaise. Je fais pas de moi-même. Un recueil de rites mortuaires d'Ilmater. Cette page, qui traite du rituel du tournant, est particulièrement écornée. Tu devras, chère âme tourmentée, réconforter un maître... Oulala. Tu sais qu'ils utilisent toujours un langage très soutenu dans les trucs là. C'est pas des mots que tu as l'habitude de lire tous les jours. Hein. Tu devras, chère âme tourmentée, réconforter à maintes occasions quelques malheureux incroyants pris dans l'ultime engrenage qui sépare cette vie de la prochaine. Pire encore, il t'arrivera aussi de croiser l'acolyte mourant d'un autre misérable dieu, avide d'échapper à la vie après la mort qui t'attend au tournant. Le dieu martyr nous confère bien de pouvoirs, mais celui d'altérer la vélocité morale d'une âme fait partie de ceux auxquels on ne peut avoir recours sur le lit de mort. Si un individu a vécu une vie de péché, Si un individu a vécu une vie de péché, c'est cela qui déterminera où son âme finira dans l'au-delà. Ses ultimes protestations ne pourront rien y changer. Toutefois, ça lui ferait plus de mal que de bien de lui révéler ceci. Ilmater n'interdit pas le mensonge, bien que la société juge la pratique impolie. Ainsi, si au moment fatidique cela peut épargner quelques souffrances à l'âme condamnée, déduis que le Dieu qu'il pleure l'attend et qu'elle connaîtra son étreinte. Fais naître en elle le souffle de la foi, quels que soient les tourments que l'âme emporte dans l'au-delà. Elle oublie vite son corps, mais épargne-lui au moins ce dernier instant de douleur à l'instant de sa mort. Waouh! J'ai pas tout compris ce que j'ai lu, mais ça avait l'air intéressant. A trap.
Time to dance. Hardly a challenge. Aïe. Non. D'abord désamorcer. Oula, tu battes, dis donc. Mais voilà, qu'est-ce que vous demandez de plus? Arrêtez de verrouiller, de piéger des trucs, ça sert à rien. No time to rest. Tout ça pour une potion dont je me sers pratiquement jamais. Pourtant je devrais, hein, mais j'utilise rarement tout ce qui est machin comme ça. Intéressant. Voilà. Carlac. Carlac. Let's march. I've got a long road ahead. Carlac. Soldier. Is that blood? No, never mind. Astarion. Ah. M'énerve. Still Régler alive. les sauts une fois pour toutes, pitié quoi. Just another crate. Oh. Kill them. A better position. Well, someone fancy themselves an artist. Alors comme ça tu nous attaques. Easy as. À mon tour.
dance board is set. Well, so much for peace. And away I go. It was sickening watching Lae'zel bow to that monstrosity. I thought she was stronger. Some just grow to love their chains, I suppose. Intéressant. Que comptez-vous faire à propos du rituel de Cazador? Before anything else, I need to know where it's happening. To the public, Cazador is an ordinary noble. A little reclusive, perhaps, but just another of the great and the good of Baldur's Gate. He has a grand palace on the hills of the gate, where he hosts the city's high society. I don't know if he performed the ritual there. It feels too public. He'd risk exposure. Donc ces gigantesques horreurs... ces gigantesques horreurs gothiques ont toujours été habitées par les vampires. I know. Subtle, isn't it? Fallait peut-être demander un guide, peut-être que quelqu'un a entendu parler de quelque I chose. hope so. Because I'm not striking another deal with Raphael. Knows what he'd demand this time. But if the citizens of Baldur's Gate don't know anything, my brothers and sisters might. Cazador is a master of secrets, but the other spawn must have seen something. L'aspirant Dolor est doué, bien qu'un peu négligent. La dague qu'il a jetée est quelque part dans ces tunnels, même si j'ignore exactement où. Je peux sentir l'odeur musquée de la peur que ces meurtres laissent derrière eux. Parce qu'il fait mariner ses victimes. Immobilisées par les effets du poison, elles n'ont plus que deux certitudes à l'avenir, à l'esprit. Elles vont mourir et elles ne peuvent rien faire pour l'en empêcher. L'effigie d'Iracera, celle qui observait et attendait. Où ses yeux l'ont-ils mené? Elle se prenait pour une chasseuse, mais elle n'était qu'une proie comme les autres. En dessous, une signature démesurée écrite en lettres de sang. Aurine la Rouge. Colourful torso. Torn and butchered. Hello, Dribbles. Looks like these people were trying to hide in the tunnels here. Pas de bol. Not to criticize, but maybe they should have picked a better spot.
lettre a été dirigée de la main appliquée, mais encore maladroite d'un enfant qui vient tout juste d'apprendre à écrire. Maman dit que je dois dire merci plus souvent. Alors merci. Merci d'avoir arrêté cette méchante femme qui me criait toutes ces choses affreuses. C'est la 3e fois que j'écris merci. Ah, 4e même. Alors maman devrait être contente. Une dernière chose. Vous n'auriez pas vu mon ours en peluche? Je crois que je l'ai fait tomber au milieu de tous ces cris. Hey, good looking. Yes? Where do you guys? Looking ahead. Step carefully. There's a trap. C'est que ça fait sacrément mal. Waouh. Better than nothing. Lost in thought. Still breathing, despite everything. Well, hello. Quite ready for you. What to do? Watch your back. Mais il est où le deuxième? Bon. Traps. How considerate.
Sérieusement. Tout ça pour ça, quoi. Enough sitting around. Let's go hurt someone. All right. What now? What's that? This blade's wicked look matches its deeds. Poor Father Logan. Something's off here. I'm not sure what. The boss is expecting you. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. You think I want my clan facing down one of those walking death machines with cutlery? Then leave me to my work. Only if you're quick. Now let me get back. It stopped. But it'll happen again. It keeps happening. The shivering, shaking, quaking. Don't you feel it? There's something underneath the city. Inside the rock. But when I ask the stone why it shakes, it only screams. I want to go home.
Good to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. Regretting it yet? I spent a lot of time thinking of worst-case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you, I hope. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle. The Steel Watch. They're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only serve one man. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change. Freedoms will vanish, and soon you'll be accused and sentenced before you've even committed a crime. And the fucking Gondians are to blame for all of it. They invented the Steel Watchers, and they're building an army of them. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while the city screams. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Same as it always is. Eliminate the threat. In this case, the foundry where these atrocities are produced. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A rune powder bomb. First of its kind. 50 wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Get the bomb inside the Gondian facility, and boom. Problem solved. The Gondians picked their side the minute they took orders from Gortash. If they had any courage, they'd have refused him and died like heroes, spitting in his face. Now they'll die like the dogs they are. There is no other way. But I believe in second chances. When you come crawling back here, and you will, we can talk. Ah, mais oui. Je disais... Ah oui, j'avais coupé le micro. Je disais que non, pour moi c'est pas les Gondiens, les victimes. Oui, d'accord, ils baissent la bague de Gortash et machin. Ouais, mais va savoir ce qu'il aurait fait si maintenant ils avaient refusé. Je veux dire, avec le pouvoir qu'il a maintenant, qu'il est allié à la prêtresse de... non, pas la prêtresse, mais
celle qui sert Baal, le dieu des assassins, là, je sais plus trop quoi. Enfin, ils sont victimes. Et puis, il va aussi savoir s'ils n'ont pas une larve dans l'œil. Bah, si maintenant ils sont contrôlés par la larve, bah, ils n'ont pas le choix. Donc là, qui décide, lui, oh ben tiens, c'est les ennemis, faut tous les faire péter. Bah non. Même si j'adore faire exploser les trucs, j'aime pas la façon dont il me parle, celui-là, en fait. Revenir en rampant. Et c'est bien parce que j'ai pas envie d'être hostile avec la ville ici. Franchement, je lui mettrais bien un kick dans les dents, quoi. Mais c'est quoi ce petit imbécile, là? Locked, but there's no keyhole. Must be a switch or something nearby. Ah, si j'avais su, j'aurais laissé dans sa prison. Crétin des Alpes. Good job, gang. Should last us the journey. Play the Skinner dressing. We'll find a way into the Hi, welcome to the Rivington General. Browse carefully, the weapons are sharp. Voilà une racaïde. Hi! Want a blade? Or a bow? Or a dagger? Or maybe a spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. By spear. What'd you say, huh? En règle générale, je préfère me battre à main nue, mais montrer quand même ce que vous avez. One of those stoic types, are you? Well, I'm sure Gildra's got something cooked up that even you can use. Ouais, c'est une bonne tête, les dracaïdes, j'aime bien. Waouh! Oh, elle est belle celle-ci, dis donc. Waouh! En plus, ça a l'air joli, ça. Intéressant. Est-ce que j'aurais de quoi te la voler, celle-là? Coutil. Finesse de main. Celle-là aussi, elle est belle. Punaise.
Intéressant. Qu'est-ce que tu dis déjà de ça? 14. Ah oui. Waouh. Oh, t'es dur en affaire, toi, dis donc. Ah. Très très dur en affaire celle-ci. Ah, bien. Want more? Want less? Wanna sell? Wanna buy? You know where I am. Bye! Bon, ma petite dame, ça ne va pas m'en vouloir. Hein. Bah alors. Ah. Gna 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 gna, c'est pas préparé. Gna 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 gna. Let me work my magic. Bon, je disais, on va pas m'en vouloir, ma petite dame. Bah quoi, on est alliés, non? Have a lot on my mind and, well, in it. Mais non, elle est alliée avec... Ah, Andouille. Elle est alliée, oui, mais pas avec le bon personnage. Gna, 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 gna.
One of those stoic types, are you? Well, I'm sure Gildra's got something cooked up that even you can use. Want more? Elminster's not around, so might as well. Hi! Or maybe a spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. Mais... By spear. What'd you say? Huh? Vous avez pas des baguettes ou d'autres objets, peut-être? Don't know about wands. But everything Master Gildra forges is magic. He's a master craftsman. See for yourself. Bon. Want more? Bon. Je disais donc. Non, arrête. Trust no one. Just like old times. Almost too easy. On tippy toes. With profit. What a joke. Voyons. A little chicane. Neither seen nor heard. Blessed figures into the shadows. Let's prowl. Je sais plus ce que je voulais maintenant. Ah oui, ça. Like candy from a gnome. Ça aussi, toi qu'on y est. Et ça aussi. Very, very quiet. Merci. Elle va se relever. Let's move. Voilà. Bon. Du coup, Carlac. You want to let those thugs get away with this? Pas mal. A long way from Waterdeep. Oh.
Pas mal du tout. Oh, I have the magic touch. Ready by the door. You should do the same. They work for the guild. Give them a piece of your mind and pieces of your body will be washing up in Grey Harbour tomorrow. Let's get in. Bastards. Let's get going. Mais quel tintamarre, punaise. Let us talk to him. Please. Ah! A new face! Something to send? No. Don't be shy. J'ai déjà été là. Help us. At least let the children in. They've had nothing but scraps for days. Front page material. Citizens only. I won't say it again. But we want to clear from harm. There's nowhere else to go. Great headline. Please. Orders are orders. We've got ours, you've got yours. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Déjà, je suis pas un réfugié. Well, do you have the means to support yourself? Quoi? Oui, je vais aller dans un temple, moi. Qu'est-ce que tu crois? I'm afraid Article 30.1.7 stipulates that religious or spiritual assertions cannot count towards one's proof of self-sufficiency. I will repeat. For the last time, may I add, do you have means to support yourself? Je n'ai pas besoin pour vivre, je me débrouille. J'ai pas eu les filles d'argent non plus. Then you don't need to be in the city. Next! Mais, dégage. See the gauntlet for processing. Gantelet. C'est quoi le gantelet? See the gauntlet for Oui, on avait compris. The C'est toi? Duke. Ravengard. No refugees. It is decreed. Ah, gna 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 gna, j'ai Do des you affaires à have the régler. means to support yourself? Bon. Oui, je les ai. T'es contente? Article 30.1.5 of the Council's decree on extraordinary wartime measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? Je suis Marguerite la Rosier de la Fonconnière. Ça te va, ça? Well met, citizen Fluffington. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. Je peux y aller maintenant? Not just yet. State your business. Ben, je vais chez moi. Uh-huh. Eyes open, body still. Et pourquoi? The Watcher will communicate with our new intelligence directorate. They'll determine if you're a threat to the city. Upstanding citizens have no reason to fear. And you are an upstanding citizen, aren't you? Ouais, c'est ça. T'inquiète, je suis fleuriste.
the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost... I don't know... buzzing. Like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloodied. It knows the cold walls of Moonrise Towers, and the cultists who fell there. Bon, j'ai peut-être tué un peu de gens ici et là. With a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. En fait, non. Please comply now, citizen. I will interpret any further hesitation as resistance. Eat this, you pile of junk! Take heed. God damn it all! Recovery is imminent. Those little bastards all have your heads! En fait, non, 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 je vais récupérer mes pièces d'or, je vais les massacrer. Voyons un peu. Ah oui. This is front page material. Aren't you... I knew there was a story here, and there you are, the hero of the hour, walking right up to me. The name's Lens, reporter with the Baldur's Mouth Gazette. Care to do a quick interview? À quel sujet? You, of course. News travels fast in this city, and after your exploits, you're quite the celebrity. This interview will be our biggest issue yet. It won't take more than 2 moments of your time. If you play your cards right, this could make the cover. I just need some extra details. So, you've arrived at Baldur's Gate. What's brought you here at a time like this? Oh, je suis là pour prendre des vacances, voir la famille, vendre des fleurs. Ouais, appelez-moi Marguerite. Everybody needs a rest from time to time, even seasoned adventurers like yourself. I imagine you've a need to let off some steam after your recent adventures in the shadow-cursed lands. My sources tell me you recently vanquished the fearsome General Ketheric Thorn. How did you manage that? Comme tant d'autres avant lui, c'est le péché d'orgueil qui a causé la perte de Ketheric. J'ai fait acte de présence, guère plus. I'm sure you were much more than that. You proved to be quite the thorn in his side. His absolutist friends can't be very happy with you. The cult's threat is far from extinguished. What's your plan of attack? Ben, tu comprends si je te dis que je tiens pas à ce que ma stratégie soit à la première page de ton journal. Question de bon sens. Perhaps it could inspire some like-minded citizens to help your cause. You must have some strategy in mind. La planification, c'est pas mon truc. Je préfère improviser, foncer dans le tas et mettre des kicks. You think chaos courses through your veins? You have no idea.
still rolling in the muck, I see. You think I can't sniff the secrets hidden in your pretty skull? What you seek, what you need. Gortash knows you are coming. Eh oui. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. She's toying with me. What does she want? C'est qui le patron, hein? C'est qui? I'm here. I won't let anything happen to you. Look at you. You're exhausted. You've been pulling all-nighters to keep watch. I know you have. I don't mind it. Honestly. Well, I do. Which means we're getting a real decadent delight. C'est qui le patron? C'est Néné. I found so many victims for Cazador here. They're the kind of people no one would ever miss. Oh, c'est la barde. Maybe the Mais non, ça peut pas être elle. would be more Si? open to Attends. traders? Je sais plus. Ah oui, non, là j'ai pris le moment où ils sont pas tous morts au camp. Donc oui, ça c'est la barde normalement, je crois. Word to the wise. Ah bah non. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Ils viennent de perdre leur grand prêtre. Maintenant... Attends, le grand prêtre, c'est un éléphant. Tu t'attendais à quoi? Does that excuse being rude? Excluding folk? Come off it. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. Ah non, c'est pas le grand prêtre. Le grand prêtre, il est mort. L'éléphant, c'est... je sais plus c'est quoi. Un éléphant. Je pense... Je croyais que les prêtres étaient censés être courtois. So did I. Oui. Et vous vendez quoi? Let me show you. Oh! Toi, je te prends ça. Pleasure doing business. A bunch of martyrs would be happy to see a trait. I brought my own paring knife. Avant toute chose, il faut qu'on parle au chat. Et après dodo. I'm just a cat. But please, talk to Yenna. Mais je te veux aucun mal, petit chat. I don't like talking. Est-ce que c'est Yana qui te maltraite? Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Est-ce qu'on peut te caresser? Please don't. La tête qu'il fait. Saurais-tu ce qui est arrivé à la mère de Yana? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend her last life. Please, don't look at me. Complètement fou ce chat.
Dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. Ça aurait été tellement drôle qu'il le fasse justement parler. Et qu'est-ce que t'as dans la bouche? I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Ah d'accord, donc quand tu m'avais apporté les sandales, tu savais pas c'était quoi. Il y a vraiment de tout avec les chats. Moi, je repense aux vidéos de chats que j'ai vu tout à l'heure qui mettent des claques sans raison. Et celui-là, pitié, ne me caressez pas, ne me regardez pas. Ouais, faut mettre le chat dans la boîte, il va être bien. Ben, la suite demain.